Daripada From ni the lah. top. Yeah, no. This one. From the bottom. Buka ni. Buka ni. So caranya adalah, nampak tak divider tu? Nampak tak divider? Nampak mulut benda ni? So the brim of this jar, put it that way. So dia akan equally split into two sections masa benda ni turun. Okay? All the way. No. That's how you do it. Jangan buat macam ni. Okay. Give you one side, lepas tu one side. No, tu tak cerdik. Aku nampak aku bagi C. Buat macam ni. Buat macam ni, as you pour it down, automatically both columns will be filled in. Okay. Efficient. Maximum level dia dah. It's about this. Tak ada lah. Yeah. Mask kena full lah. Better full. Okay, better full. Better full to this. But it's not mandatory. It's just better. Okay. So give it a good shake. Put it back. Put it back. Macam mana kau buat? Taruh balik. No. Betul-betul lah. Buat kerja macam orang ada tulang. Kau apa sampai? Takut patah. Risau. Okay. Good. Okay. Patah kena ganti pula. Itu ilik yang ganti. Okay. Second thing next to it. Apa? H2O. Add H2O. Humidifier. Humidifier. Okay, this is one thing never ever sebelum ni available. Stuttgarter mask. This thing. Benda ni kan nak kata almost never. Tadilah kata never. Stuttgart. Ni macam Jerman punya nama. Ya. Stuttgarter mask. Dia adalah humidifier. It adds moisture into the chamber. Itu fungsi dia. Bahannya adalah ceramic. Okay. I don't think in the course of your measuring experiment you have to change this. Oh. Okay, I don't think. Tapi kalau perlu, tak tahulah benda ni tiba-tiba ada gatal buka rabur ke apa ke. The moment you change this dengan yang baru ni, remember to add water about. Oh, Dia memang air. Dia memang air. sebab dia air kan? Yes, sebab dia memang air. Dia memang air. Okay. Memang air. Oh, normal lah. Itu adalah normal. Kerja aku keluar air. Benda lain semua nak dry. Dry. This is dry. Ini memang sepatutnya ada air. Alright. Humidifier. Super dry, super wet. Tengah-tengah. Carbon. Okay. Dia memang patut basah macam ni. Kalau dia tak basah, sila tambah air. Oh. Kalau nampak kering. Like this is like completely dry. The new one. Tambah about 30 ml. 30 to 40 ml of air ke dalam ni. How to add? Kau rasa pakai apa? Actually Distill water? Ya, air. 30 to 40. Air tap water tak apa. Oh. 40 mil. 30 to 40 ml. Just pour inside. Yeah. Semua Fill takut in lah tu, with new stuccato and then pour in some water. Alright. Ya, lepas tu dia akan menitik macam tu lah. Okay. Kita taruh. Okay, masa nak taruh, I forgot to tell. Jadikan benda ni tegak sikit. Just to bring down all the chemical. Let the gravity does the work. Okay, good. Okay, we're done with that. Ini kena regenerate ke apa tak? No, this like tak tahulah, mungkin 6 bulan sekali kau baru risau. Okay. Ya, sebab tu dia tak banyak, ada satu botol je. Okay. So plus kita live dalam country yang high humidity, benda ni Kurang self-replenish. Oh. If you live in temperate countries, their country is very dry. So benda ni cepat nak kena ganti, tukar. We have to add water since we are blessed in that way, even though benda tu membuatkan kau beluh macam ni. So kalau benda tu kering, tukar. Kau macam mana? No. Kalau benda ni dah bertukar okay. Macam mana nak tahu nak tukar tu? Bila dia dah hijau. Hijau. Belum. Yes. Dia warna apa? Dah hijau tukar. Kalau dia dah hijau, kalau Tambah dia dah air. mula biru, kalau dia dah mula selain warna ni, tukar. Yang ni tambah air ke tukar? Kalau dia tukar warna, tukar. Benda tu. Tukar semua. Tukar semua. Kalau dia tak tukar warna and Just then tambah air.
Oh, kena tambah air juga. Kalau Kalau dia kering. Kalau kering. Okay. Kalau macam ni wet kan sampai terkeluar-keluar bentik-bentik kan. It's Tak okay payah. lah. This is okay. Alright. Be mindful. Benda ni boleh ditumbuhi moss, lichens, alga bloom, organism. Tu kena Kena bersihkan lah. Tak payah bersihkan. Biar je. so, Replenish saja. Find a container like this. hmm? Masukkan dalam ni. Adalah cara Bersih bersihkan. Kalau kau rajin kau ajar. Kalau tak ada, kita suruh hilik beli baru semua. Hmm. Okay?